Hello, my dear student. I'm going to help you in making English research about energy. I'm reminding you that those researches are for illustrations only. حبايبي الصغيرين، أول مرة في حياتنا هنعمل بحث. خليك مختلف عن كل الناس، لازم يكون البحث بتاعك بيرفكت، بتاعك بصمة مميزة فيه. وكمان عايزاك تحتفظ بالبحث بتاعك، يعني انت اوريدي هنسلمه مكتوب على البورد، لا حاول انت كمان تحتفظ بنسخة ليك مكتوبة على الورق بخطك انت. اعمل لها فريم مميز and make a special cover and put your photo. نيجي بقى للسؤال الشهير، اعمل البحث بتاعي بالانجلش ولا بالعربي؟ الابحاث معظمها بتتكلم عن مفاهيم علميه خدناها في الساينس. اوريدي هنعمل البحث بتاعنا كله بالانجلش، وبعدين هندخل بس الجزء العربي في اللافته، وهندخل بعد اللافته جزء انجلش اللي هي الارشادات تقريبا. هندخلهم تقريبا 30 كلمه بيكون ليهم فريم وموجودين اخر حاجه قبل المصادر. بلاش تكتب معلومات من كتاب المدرسه بس، ممكن تكون واخد معلومه بسيطه في كتاب المدرسه وجمل بسيطه ماشي هنستعين بيها، بس لازم كمان نعمل بحث عن ما وراء المعلومه دي. عندك صفحات في الانترنت كتير، وحقيقي بنك المعرفه مليان معلومات كتير. عندنا النت مثلا في كتاب المدرسه هو كل معلومتك عن الويند انرجي ان احنا استخدمناها في الحصول على الالكتريك انرجي. طب ممكن ببساطه ندخل نشوف الاستراكشر بتاعها، ايه الكومبوننتس اللي موجوده جواها بتقدر تاخد الويند انرجي او بتستفيد من الويند انرجي وتقدر تعمل لها كونفيرت انتو الكتريك انرجي. Hi guys, this research for illustration only. بحب أعرف إن أنت لازم يكون الريسيرش بتاعك في إضافات منك وأنت اللي كاتبه، ما ينفعش تاخد حاجة كامل بس عشان يحصل رفض من سيستم الوزارة إن الريسيرش بتاعك كده مش أنت اللي عامله. طيب في البداية إحنا قلنا إن إحنا محتاجين interesting title. أنت عندك هنا more than one، ممكن نغير فيه، يعني مثلا في number 2 أو number 1 energy changes our life. ممكن اكتب مثلا ان مثلا renewable energy changes our life. انت كده بقت عندك new title. ممكن نكتب مثلا petroleum energy necessary for our life. عندك تغيير بسيط في اي تايتل من دول هيعمل لك new title. بعد كده بنكتب الستودنت كود. بعد كده ما بنكتبش النيم. introduction احنا هنا عندنا more than one، انا عندي two introduction، والintroduction بتاعتنا كان لازم اعمل اعمل فوكس على السورسز اوف الانرجي renewable و non renewable sources، وكمان لازم اتكلم عن الانرجي ان جنرال واليوزز بتاعتها. فهتلاقي احنا متكلمين ان احنا we need energy to light we heat to cool our houses وهكذا. برضك هنلاقي في الانترودكشن الثانيه برضك نفس الكلام بس الاسلوب مختلف. طب انا ممكن اعمل من التو انترودكشن دول ممكن اعمل نيو وان. ازاي؟ هاخد جمل من فوق واحط جمل من تحت، يبقى انا كده عملت انترودكشن بتاعتي جديد. طيب مش عاجبني خالص، ممكن ناخد جزء من الريسيرش نفسه نعمله هو الانترودكشن، وناخد الانترودكشن دي ننزلها جوه الريسيرش، فيبقى احنا برضك كده عملت تجديد وتغيير. طيب يعني انا بسهل عليك بس برضك حابه افهمك ان انت لازم تدخل على الانترنت وتتفاعل مع البيجز وتبدا تشوف ازاي نعمل بحث، عشان احتمال كبير ان ده يبقى اسلوب الدراسه بعد كده. طيب after introduction we write the research items اللي هي العناصر. ممكن نزود عليهم او نقلل او نغيرهم برضك خالص. دول الايتمز اللي انا هشتغل بيهم في الريسيرش بتاعي. طبعا لو انت عملت تغيير يبقى انت محتاج ان انت برضك تغير في الايتم. طيب بعد كده الريسيرش بتاعنا refer to the energy meaning. it is the ability to do work. انت بس عارف ده definition ده سهل. بعد كده قلنا ان all living organisms everything on the earth need energy. Then we refer or points to the forms of energy: kinetic, sound, potential. Most basic uses of energy. We need energy in our houses, in home or business, and for car, train. طبعا البتروليوم اويل والناتشرال جاز والكول هم النون رينيوبل سورسز اللي انت عارفهم، بس الجديد بقى والاهم ان انت تكون تقدر تفهم ازاي حصل فورميشن للبتروليوم والناتشرال جاز. دي بوينت جديده، وكده يبقى انا عملت سيرش about a new information. هنا simple idea about the formation of natural gas and petroleum oil. Let's study the formation of petroleum. Petroleum was formed by a complex process, and it was formed from organisms living in the sea, aquatic organisms. As these organisms died, the body settled at the bottom of the sea and covered by clay and sand layers. As millions of years absence of oxygen, high pressure and high temperature convert these aquatic organisms into petroleum and natural gas. Petroleum layer was formed above underground water and is lighter than water. Petroleum and natural gas are non-renewable resources and cause air pollution.
Here we point to the uses of natural gas and petroleum oil. انت عارف ان هما used as a transportation fuel. دي already عارفها علشان الايه transportation means as a car والترين. لكن كمان في مفاجأة ان هما used to generate electricity. من فضلك حاول تعمل سيرش تعرف هما ازاي used to generate electricity. طيب وايه كمان عندنا كمان من ضمن اليوزز اوف البتروليوم. انت المفروض بس تبقى عارف ان البترول عباره عن بلاك ليكويد، عباره عن كومبوننتس كتير محطوطه فوق بعض، فبنبدا نعمل اناليسيز يعني ايه نطلع الكومبوننتس دي نبعدها عن بعض تاني او نفصلهم. الكومبوننتس الجديده دي used in making chemical وبلاستيك والميديسن وسينثيتيك ماتيريال والاسفلت. كمان الناتشرال جاز used in many industries as a plastic والفيرتلايزر. الجاز used to make antifreeze. Antifreeze is chemical substance which is used to decrease the freezing point of liquids. So, we add it to water in car to prevent freezing in cold countries. We have an unexpected surprise with petrol, which is used in cosmetics. Lipstick contains paraffin oil, which is derived from petrol. We are still talking about the things made from petroleum. The Food and Drugs Administration has approved yellow, red, blue dyes made from petroleum. They are used in toothpaste to make it look like it tastes good. Petroleum used in making contact lens. Of course, you won't swallow gum again, as it one of things made from petrol. Finally, greenhouse gases or harmful gases as carbon dioxide is produced by burning gasoline in our environment. So, burning of fuel is very harmful to our environment. Then we refer to the role of government and environmental groups. They are very worried about petroleum drilling, and they ask citizens to change their habit. They want us to use less oil. They are looking for different energy resources as renewable resources like solar cell. Please insert the graphs and table in your research. then the result بتكون ايه يعني ايه اللي احنا استفدناه من الريسيرش بتاعنا. اتكلمنا عن ايه يعني بناخد ايه هنس بسيط. at the end we write the sources. انا استخدمت السورسز دي في الريسيرش. دلوقتي هنتكلم بقى عن الانرجي ان اور بودي، وده المطلوب الريسيرش المطلوب تقريبا من برايمري 5. عندنا بردك انا كاتبه مور ذان 1، فطبعا لازم يكون عنوان الريسيرش بتاعنا ايه مميز جدا. بعد كده بنتكلم عن الاورجنز او السيستمز ان اور بودي وازاي هم ورك توجذر and provide the body with energy. والبادي بتاعنا محتاج الانرجي علشان ايه يعمل كل الفيتال بروسيس المطلوبه منه as البريثنج والايتنج والسليبنج والاكسكريشن والريبرودكشن وهكذا. طيب احنا عندنا كمان دول الايتمز ممكن هنستعين ببعضهم او بيهم كلهم. بنوه تاني انا مش ملتزمه بالنمبر اوف ووردز، انا كاتبه اكتر من المطلوب علشان انت اوريدي ممكن تقتبس من الريسيرش، وبرضك باكد ان الريسيرش فور illustrations only. طيب نبدا الريسيرش بتاعنا. بيلفت نظرنا للبروسيس كومبليكيتد بروسيس حاجه اسمها الميتابوليزم. وعشان نفهم الميتابوليزم هفكرك ان الدايجستيف سيستم بيعمل دايجيشن زين ابزوربشن اوف الفود. ايه الفرق بين الدايجيشن يعني بيعمل ايه بريكنج داون للكومبلكس فود انتو سمبل فود زي ما خدنا في برايمري 4. طيب بعد كده بيحصل ابزوربشن وده بيكون مكانه السمول انتستين، ويبدا يحصل ترانسفيرنج للفود فروم السمول انتستين انتو بلاد. والبلاد اللي هو هنيجي بقى عند السيركيلاتري سيستم بتاعنا السنه دي بيعمل ترانسبورت للفود تو اول بودي سيل. at the same time كمان البلاد بيعمل ترانسبورت للاكسجين اللي هو برضك داخلني منين من الريسبيراتوري سيستم. البلاد ياخد الاكسجين من عند الالفيولاي وبيبدا ايه يعمل له ايه ترانسفيرنج تو اول بودي سيل. ان بودي سيل بيحصل المفاجاه وبيحصل بيرنينج للايه للدايجستد فود ويز الاكسجين اند بروديوس انرجي. البروسيس اللي بتحصل جوه البودي سيل هي اللي احنا هنسميها ميتابوليزم. Most of energy the body used each day 50 to 80% is needed for being at rest. عشان بس انت تبقى قاعد كده ما بتعملش حاجه، انت محتاج كالوريز تعمل لها بيرن، والسيل محتاجه الكالوريز دي تو جيت انرجي. فتعمل بيها ايه طالما انت قاعد ات ريست ما بتعملش حاجه؟ لا حضرتك ات ريست بس كل البادي ايه بتاعك شغال، بريزنج والدايجيشن والسيركيوليشن هارت بيتس، كل بادي اورجان جوه جسمك عمال بيشتغل وبيعمل الفيتال بروسيس بتاعته. فانت محتاج كالوريز حتى لو انت ما بتعملش حاجه. طب ساعات بيحصل كسل في السيل وبيكون سرعه البيرنينج ضعيفه. السرعه دي او السبيد بنسميها الريت اوف البيرنينج او الريت بتاع الميتابوليزم بتاعنا، بنسميه ليه اختصار بنسميه BMR البيزال ميتابوليك ريت.
not everybody has the same BMR. السكس والايدج والجيناتيك والهايت والويت كل دول فاكتورز بيأثروا وممكن يعملوا لي BMR دروب، يعني بطء في الايه، في ان احنا اوريدي السيل تعمل بيرن وتطلع الانرجي اللي هي تحويل الكالوريز لانرجي. طيب كمان لما احنا بنكبر في السن جيت اولدر بيحصل ان الماسلز بتاعتنا الماس بتاعتها بيحصل لها ديكريس. طيب عشان احنا نفضل محافظين على الBMR، ودي حاجه مهمه، يعني ايه افضل محافظ، يعني ايه اخلي السيل بتعمل بيرن للايه للكالوريز بسرعه، عشان احنا نحافظ على ده حتى لو احنا كبرنا في السن او احنا عندنا اي امراض او المفروض ان احنا نعمل اكسرسايزز، والاكسرسايزز دي هتعمل ايه؟ هتعمل increase your overall calories burn through exercises. When you get older, your muscle mass decrease. To maintain BMR and become more energy efficient, increase your overall calories burn through exercises. هنمروا له body system. الاندوكراين سيستم عباره عن جلاندز كتير اسمها اندوكراين جلاندز، بردك اماكن كده بتكون موجوده في الجسم بتعمل سكريشن جديد لهرمونز. كارديو فاسكولار سيستم، ايه ده سيستم جديد بردك زي الاندوكراين سيستم؟ لا خالص. الايه الكارديو فاسكولار سيستم ده ايه another name for the circulatory system which contain heart, blood vessel and blood. طبعا واحنا اتكلمنا من فوق عن ان هو بيعمل ايه ترانسبورت للنيوترانت والجازز از الاكسجين كربون دايوكسيد والويستس. لا كمان هنضيف ليه ان هو كمان مسؤول عن الترانسبورتيشن اوف الهرمونز. طيب ويعني ايه المعلومات دي كلها المفروض ان انت واخدها اللي انا بجريها. وما ننساش ان الليفت سايد كان هو اللي كونتين الاكسجينيتد بلاد، والايه والاذر سايد كان ايه اللي هو الرايت يعني كان ايه بامب دي اكسجينيتد دي oxygen to release carbon dioxide outside the blood outside the body through lung. اوكي افضل فاكر ان كل السيستمز work together، وافضل فاكر معايا دلوقتي ان الريسبيراتوري سيستم بيدخل لنا الاكسجين، والدايجستيف سيستم بيدخل لنا الفود. طيب هيبدا مين السيستم معانا اللي هيشتغل دلوقتي؟ السيركيلاتوري سيستم. السيركيلاتوري سيستم هيعمل ترانسبورت للاكسجين فروم ايه الريسبيراتوري سيستم تو بادي سيل، وكمان هيروح ياخد الايه النيوترانت او الايه الدايجستد فود من عند السمول انتستين اوف الدايجستيف سيستم ويوديها للبادي سيل. من ضمن النيوترانتس اللي هياخدها من الدايجستيف سيستم سبستانس اسمها الايه الجلوكوز شوجر. طيب الشوجر ريليزد انتو ذا بلاد ستريم ورايح متجه واخد بعضه ورايح فين؟ رايح عند البادي سيل اللي جواها اكسجين مستني الايه النيوترانت عشان يعمل له بيرن. طب هيحصل ايه؟ خلاص دلوقتي جوه البادي سيل في اكسجين وايه والجلوكوز، يبقى الاكسجين يعمل بيرن للجلوكوز immediately وريليز انرجي وتستفيد منها السيل. طب لو السيل بتاعتي اترست او مش محتاجه الانرجي دي او مش محتاجه الجلوكوز، نبدا نعمل ستورنج للايه للكميه اللي احنا خدناها من الجلوكوز وما كناش مستخدمينها دلوقتي to be used later. When food is ingested, it travels through digestive tract and it was broken down into simple components in order to be absorbed in the bloodstream. One such a nutrient is glucose. It is a simple sugar. Glucose is absorbed and travels in the bloodstream into all body cells. When glucose increases in the blood, it sends a signal into pancreas to secrete the hormone insulin into the circulation. Insulin is necessary to keep the blood glucose level stable in the body. By effect of insulin, glucose enters the cell and burns with oxygen to release energy, which is necessary for all vital processes. الانسولين opens cell door. ايه ده؟ تعالوا نشوف بنقول ان الانسولين is released from the pancreas. insulin hormone is released from pancreas، يبقى انت كده عرفت ان البنكرياس عباره عن ايه؟ endocrine gland. مش احنا قلنا اي حاجه تطلع هرمونز بنقول عليها ايه؟ من الاندوكراين سيستم، يعني هي endocrine gland. طب هخرج الانسولين البنكرياس هيخرج الانسولين to travel through the bloodstream to the body cell and tell the cell door to open up. هيروح الانسولين يقول للبادي سيل يلا دخلي الايه؟ الجلوكوز. Once inside the cell convert glucose into energy. يبقى انا دلوقتي ممكن يكون احنا خدنا كالوريز كتيره ومشيت ووصلت للبلاد، والاكسجين ماشي في البلاد وهيوصل للبادي سيل، لكن الاكسجين الجلوكوز ما دخلش جوه البادي سيل عشان يكمل الايه الميتابوليزم ويحصل له بيرن ويطلع الانرجي. ليه؟ عشان في انسولين مش موجود. مين اللي هيخلي السيل بتاعتي تبدا تستقبل او تدخل الجلوكوز عشان يحصل له بيرن ويطلع انرجي؟ الانسولين ايه هرمون. يبقى
insulin hormone without insulin hormone no metabolism. طيب كده خلصنا التناول الاول اللي هو طلبه في الايتمز، وكان بيقول لي اتكلمي عن الايه الانرجي ان هيومن بادي، واتكلمي عن السيركيلاتري سيستم. بعد كده طلب مني ان انا اتكلم عن الفريكشن فورس، فكان صعب جدا ان احنا نخرج من هيومن بادي نروح داخلين على فريكشن فورس في الماشينز ونشوف هي السورس اوف الانرجي ازاي. فكان لطيف قوي بقى كمان ان احنا نربط الاثنين مع بعض بحلقه وصل لطيفه ان في فريكشن انسايد ذا هيومن بادي. اتفقنا ان الفريكشن فورس بتكون موجوده بين اي تو سيرفيس تاتش ايتش اذر. عندنا التانج بيكون حوالين التانج فيه سلايفا، ودي بتساعد جدا الموشن بتاعه التانج من غير ما يحصل له دامج. عندنا مثلا بردك الاي بتعمل ايه؟ بتتحرك. لو احنا اوريدي ما فيش فلويدز، ما فيش الاي تيرز دي، هيبدا يبقى في مشكله او في صعوبه جدا في حركه الاي وممكن توصل للدمج وهكذا. اي ميتنج اريا بتوين تو بونز احنا بنسمي الاريا دي بنسميها جوينت. طب احنا كده عندنا البونز وهي بتتحرك بعد التاتش بيبدا يحصل فريكشن ويحصل ريليز لهيت انرجي ويبدا يحصل دامج للبون. فهو في الميتنج اريا دي بيكون في سبيسيفيك فلويد ورك از ا لوبريكانت عشان يسهل جدا الموشن ويزود دامج. طيب بعد كده هنخرج بقى من اللي احنا قلناه ده ونبدا نتكلم عن الفريكشن في صورتها العاديه، ونقول ان هي بتحول الكاينيتيك انرجي انتو هيت انرجي، وده انت اوريدي كله دارسه وعارف ان هي بتعمل انكريس في التمبريتشر وممكن تعمل دامج للماشين. ويبقى طيب في كمان فان فاكت اباوت الفريكشن مش مهمين قوي بس يعني ممكن نقراهم. طيب الفريكشن ان اور ديلي لايف دي كلها اليوزز وبرضك انت عارف معظمهم. في عندي الديسادفانتجز اوف الفريكشن وانت اوريدي عارفها ان هي بتعمل لوزنج للماني عشان بتعمل دامج للماشين او بارت اوف ماشين. انا الريزلت باكد تاني ان الريسيرش بتاعي فور illustration اونلي، من حقك تبدل وتغير وتستعين وتقتبس حاجات منه. ممكن يعني مثلا انا وصلت مثلا طبعا الريزلت بتكون ادفانس على الايتمز اللي احنا اشتغلنا بيها جوه الريسيرش بتاعنا، بس ما تنقلهاش هي بتكون يعني فاينل ريزلت از ا كونكلوجن كده. طيب انا كاتبه مثلا without انسولين جلوكوز ستي ان بادي ستريم، انت ممكن تكتب مثلا without انسولين نو بادي ميتابوليزم. at the end we write the sources. The last research is energy in desert environment for primary 6. As usual, I suggest you more than one interesting title. There is an interesting introduction about energy resources in Egypt desert. Our desert occupies about 2/3 of land area of country. Western desert is rich in natural resources. Sources of energy are renewable and non-renewable resources. The free carbon resources are wind, which moves turbines and producing electricity. The second is the solar energy, which comes from the sun and convert it into electricity by using solar cell. The third one is the hydropower energy, water energy, which is used in high dam to move turbines and to generate electricity. The second type is non-renewable energy, which causes air pollution, and it is very dangerous for our environment. First coal, that has the highest level of air pollution. Second one is petrol oil and natural gas. Petrol is used to make gasoline for transportation, and the natural gas emit 25% less harmful gases than gasoline. And the last one is the nuclear energy. The generation of electricity in Egypt depends mainly on natural gas and petroleum. But Egypt is seeking for using nuclear energy to generate electricity. Most parts of Egypt have a hot desert climate. Egypt depends on the 3 major energy resources: oil, natural gas, and hydroelectric power. By the new gas discoveries, we may be producing more gas in the area. Egypt depends on natural resources, while wind and solar energy are helping Egypt switching from fuel to renewable energy. The second point in our research is the lever. The mechanical engineers are very interested in lever for applying force to a load and transferring it over some distance, so more work is done with less force. Mathematically, work equal force multiply distance or displacement. A lever enable people to work using less force. Here we point to the definition of lever, which is a rigid bar, straight or curved, that affected by an effort force and a resistance force, and it rotates around a fixed point called fulcrum. Lever described by Archimedes, he said that, "Give me a place to stand and I will move the earth with lever." Then we refer to the type of lever. There are 3 types of lever: first, second, and third.
combination of two or more simple machines working together are called compound machine. These machines are created system for a different kind of movement. When we think to river and desert, we find an old relation between them. The digging of wheel in ancient Egypt was with lever. People couldn't survive without water. So wheels are very important to get underground water. Petrol injection fuel system, government, use a specific complex machine to digging and to deliver the fuel in desert. Then we refer to the role of government and environmental groups. They are very worried about petroleum drilling and they ask citizens to change their habit. They want us to use less oil. They are looking for different energy resources as renewable resources like solar cell. Please insert the graphs and table in your research. At the end, write the conclusions or results which are related to your research. Then write the sources. Thanks for listening.